pa. So, dito guys. Ayahan nyo lang yung build na ginawa ko guys. Yan guys. Yan guys. Oh. Yan guys. Ang gagawin nyo guys. Item yan para sa Thamus guys. Yan gagawin yung gagawin guys. Yan guys. Tingnan nyo yan guys. Una nyong bilhin ay yung first skill kayo pa kapag nagrarang kayo. Yan guys, oh, sakit ang damage ko guys. First skill pa lang yan, oh. Oh, first skill pa lang yan guys. Yan guys. Durog yung Thamus ngayon guys. Yan guys, oh. Yan guys. Ganyan po gumamit ng alpha po guys. Tutorial ko lang po yan. Baka po hindi po kayo naniniwala sa build and emblem ko. Totoo po yan, legit, walang cut niyan guys. Yan lang po guys. Yan po guys, oh. Sakit guys. Sakit na yan guys. Sakit yan guys. Sakit na yan. Sakit na ayos. Sakit yan guys. Sakit yan. Oh. Yan guys. Kita nyo yan. Yan guys. Kita nyo yan guys. Ah. Yan nyo yan guys. Yung item and emblem ko guys. Makikita nyo lang yung item and emblem ko sa last video guys. Kita nyo yan ngayon guys. Yan guys, oh. One hit yan guys. Di makagagalaw yung Thamus. Kaya nyo yung item and emblem ko guys para maano nyo yung ma-maximize nyo yung damage. Ganyan nyo guys, oh. Try nyo guys yung item and emblem. Make sure na full yung emblem lahat nyo. Max lahat emblem nyo. Make sure yan guys. Make sure nyo yan guys. Yan guys. Yan guys. Ang Thamus guys, oh. Yan guys. Durog yan ngayon. Durog yan ngayon guys. Durog yan ngayon guys. Durog yan. Ngayon guys. Durog yan. Durog yan ngayon. Durog yan. Durog. Yan guys, oh. Oh. Wala pa tayong ulti niyan guys. Mamit lang ako guys ng ulti ko guys. Tingnan nyo yan guys. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Ano ko yan guys. Oh. Yan guys. Sakit ng damage ko guys. Sakit ng damage ko guys, oh. Ayan guys. Sakit ng damage ko guys. Barang sakit yan guys. Tingnan nyo yan. Oh, diba? Sobrang sakit talaga. Kaya tapusin nyo ito guys para makita nyo yung emblem and build ko kay Alpha guys. At meron pa tayong isusunod ngayon guys. Walaan nyo na lang sa comment section. Yan guys, oh. Yan guys. Yan guys. Susunod natin ay itong Argos. Yan guys, paano gamitin guys. Yan guys. Makita nyo yan ang lahat ng emblem at ano ko guys. Emblem at build ko guys sa aking Argos at Alpha Maya guys. Sa huli ng video guys. Makikita nyo talaga na sobrang galing ko gumawa. Invento ko lang yan na build and emblem ko yan guys. Invento lang yan. Pero tingnan nyo yan guys. Tingnan nyo yan guys, oh. Walang magagawa yan guys. Oh. Tingnan naman yung basic attack guys, oh. Sobrang sakit guys, oh. Ng damage guys. Yan naman. Yan guys, oh. Oh, parang sakit ng basic attack ko guys. Yan guys. Nakita nyo yung ano ko guys. Sa huling video guys, makikita nyo yung item and emblem ko kay Alpha and Argos. Makita nyo yan guys na kitang-kita nyo yan guys na wala talaga silang palag sa akin. Wala silang magagawa dahil ako ang pinakamalakas gumamit. Ito guys. Ito guys. Ito na yung last part guys. At papakita ko na yung item and emblem ko guys. Ito guys. Guys. Yan na guys. Ito guys. Ito na item and emblem ko guys. Sana makatulong. Yan guys. So, sa Alpha guys. Yan lang guys. Yan yung item ko guys. At yan yung emblem ko guys. Kapag XP kayo, kapag core naman kayo, bumili kayo ng boots. Yan lang guys. Ang Argos guys. O yan guys. Yan yung sa Argos. Yan guys. O. Yan lang. Yan lang. Yan lang. Sana makatulong guys. Thank you.